We have two pronunciations for this word here. UK, patent. US, patent. As a noun, it means the official legal right to make or sell an invention for a particular number of years. As a verb, it means to get the official legal right to make or sell an invention. As an adjective, we have two meanings. The first one, it means very obvious. For example, a patent lie. And the second meaning, legal right. کلمه patent or patent دو تا تلفظ یا pronunciation داره. توی داستان ما اینجا کلمه patent به عنوان verb یا فعل هستش. به معنی ثبت اختراع کردن. As a noun به عنوان اسم به معنی ثبت اختراع یا حق اختراع. For example, برای مثال, he applied for a patent. او درخواست ثبت اختراع داد. As a verb به عنوان فعل به معنی اختراع را ثبت کردن. She patented her new design. او طرح جدیدش را ثبت اختراع کرد. As an adjective به عنوان صفت به معنی واضح یا آشکار به عنوان یک معنی و دیگر معنیش دارای حق اختراع. A patent lie دروغ آشکار، دروغ واضح به معنی obvious هم معنیشه. Patent law قانون ثبت اختراع.